jungles of Colombia, Juan Carlos would wake up at 4:30 in the morning like clockwork. Las de acá son un poco, digamos que acogedoras, porque ya uno le mama gallo a la mañana, ya el frío, ya siempre lo entretiene a uno. Y pues sí, algunos a veces se levantan a esa hora, a las 5:30, 4:30 de la mañana, a hacer oficio, a lavar. Juan Carlos now lives in Bogotá, released from jail this past December. Claro, siempre la comunidad muy buena, muy diferente a la de allá. Sí, aquí, porque sí, pues sí, en la cárcel es igual, peor que en la montaña. Kelly is Juan Carlos's roommate and girlfriend. They are rebels from the guerrilla movement, Revolutionary Armed Forces of Colombia, known as FARC. The house they are living in houses another 30 pardoned FARC rebels. Their job now is to contribute to the newly formed Colombian Foundation of Former Combatants and Promoters of Peace. Trabajar ahí en lo que más se pueda, o sea, apoyar, colaborar en lo que más se pueda. Al dejar uno. In November of 2016, a revised peace agreement was signed between the Colombian government and the leftist rebel group. The deal ended 52 years of armed conflict. A total of 400 guerrillas charged with rebellion that served time in jail will now be pardoned as part of the agreement. These men and women are rebels who dedicated decades to the cause. When captured, they refused to give up FARC secrets in exchange for benefits. 24-year-old Juan Carlos joined the FARC in 2010. He was captured in an ambush where 4 other rebels were killed. He served 28 months of a 7-year sentence for rebellion before being pardoned. Prison, he says, was difficult at first. He was jailed with men who were charged with all sorts of crimes: homicide, theft, drug dealing. The world away from the tough discipline of FARC commanders can be seductive. Ya uno que nunca ha visto, nunca ha fumado, fumando marihuana, metiendo perico, entonces ya uno, todo eso como que lo va. Hay algunos pues que se quedan en eso, aprueban eso, te dan por aprobar eso y pues ahí se quedan. Entonces es una pelea que tiene uno ahí con esa gente, pero uno también no, por mantener su imagen todavía de revolucionario. 25-year-old Kelly grew up in a family that considered themselves revolutionaries. She was 7 years old when her oldest brother, a FARC rebel, was killed by the military. So at age 12, she decided it was time to become a rebel. Yo, guerrillera. O sea, ¿el por qué? Porque todavía tenemos las armas, todavía no estamos legalizados como un movimiento político o como, o sea, yo me defino todavía guerrillera. A number of Colombians see the guerrillas as terrorists. In Bogotá, the FARC was responsible for a bombing that left 36 dead and 200 injured in 2003. In the city, Kelly has already run into citizens who voiced disdain for the FARC and didn't know she herself was one of them. Comenzó el señor ahí a hablar, no, y eso no sé qué vamos a hacer ahorita con Santos, que le entregó el país a esos bandidos, ahorita todos esos delincuentes se van a venir para la ciudad. Nosotros solamente, sí, y el chino me coyaba pues porque uno, ¿qué le va a decir a ese señor? No, venga, es que yo soy guerrillero, las cosas no son así, entonces pues se habrán las oportunidades, no es fácil. A Gallup poll published at the end of 2016 showed that only 18% of Colombians have a favorable image of the FARC. It went up from less than 6% in years past. But changing perceptions isn't the only challenge that awaits them as they transition to civilian life. First, they have to get used to the little things, such as a bustling city life, full of highways, buildings, cars, and pollution. An educational visit to Bogotá's botanical garden is the perfect break from the chaos.
They say it isn't as lush as the remote jungles that once sheltered them from military attacks. But this is the first time they get to be tourists. A cell phone with a camera is their weapon of choice at the moment, and they are not afraid to use it. Pues y también lo que nos preguntaban, sí, porque, por ejemplo, pudimos estar en partes muy bonitas, en filos muy altos, en caños, en agua limpia, corrientosa, pero no teníamos la oportunidad de tener un teléfono, una cámara. Pues bacano en el futuro poder uno estar por allá. Kelly and Juan Carlos only formally studied up to 2nd grade. In fact, during our reporting, we never met a guerrilla member who had finished high school. As part of the reintegration process, FARC rebels are going to be given the chance to study. Claudia Patricia says she had teachers while living in the jungle, but resources were limited. Que uno acá en la ciudad pues tiene un acceso al internet, que una tarea o algo uno lo puede hacer, o sea, buscar lo que uno de pronto no entienda, mientras que uno ya es a mente, lo que entienda y no pues busque quien le ayude. Claudia was a nurse in the FARC before being captured during a military raid. A mí me capturaron herida, 3 impactos, o sea, 3 tiros. Caímos 4, 3 compañeros y yo. She spent 35 months in jail, where she underwent 5 surgeries. Even though she was weak, she continued to defy authorities. Como nosotros hacíamos huelgas de hambre, desobediencia, antes nos represaban más. Iban y nos gaseaban, nos castigaban, nos quitaban, nos cerraban el patio, no podemos salir al patio por el sol, no nos sacaban a hacer deporte, nos quitaban hasta la televisión. Claudia says she will continue to question the status quo, but this time without the use of weapons. That, she says, is her motivation when she studies. O sea, dicen de que las FARC se acaban. Las FARC no es que se acaben, sino que nosotros vamos a dar es una transición de una cosa hacia otra. We decided to visit one of these transitory zones. There's no Colombian military presence here, so the FARC continues to provide their own security. 7,000 FARC guerrillas have left the jungle to concentrate in 26 of these sites. For the next 6 months, the rebels will live in these designated areas. They will register and turn in their weapons to United Nations officials who are monitoring the process. In the meantime, FARC rebels continue with the discipline of camp life. 5 a.m. wake-up calls, and after breakfast, they study or do chores. Today, they are having their bi-weekly meeting, where they discuss current affairs, disputes between rebels, and the peace agreements. Alex wants to discuss what they should do once they begin civilian life. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos, que nuestros propios productos se salgan aquí, se comercialicen aquí, se procesen aquí. Entonces, no vender en bruto, sino vender ya derivados de lo que salga de allí. Creo que esa es la idea que está trabajando con el común, ¿sí? Hacer empresas competitivas. Alex and these rebels are used to doing and building together. They have built this campsite themselves, as the government has not finished the housing in the transition zones. I tell Alex that some civilians are afraid the rebels are going to fall back into a life of crime, a problem that has arisen with the demobilization of other armed groups. Alex says the fact that the FARC will not disintegrate after demobilizing will help. Que eso nosotros como no vamos a volver a retomar las armas, ni vamos a delinquir, ¿cierto? De que vamos a tratar de sobrevivir en ese mundo, por decirlo de alguna manera, que no es fácil. Lo único es que nos den la oportunidad de incluirnos en ese mundo, ¿cierto? Que no nos excluyan. Alex joined the FARC in 2000 during a failed peace negotiation between the FARC rebels and the Colombian government. For Alex, there is more at stake with this new opportunity for peace. He and fellow FARC rebel Nora
are waiting for a baby boy. Es de que él nazca en un país en paz, ¿cierto? Que no le toque vivir lo que me tocó a mí o a él, ¿cierto? Y que haya inclusión, ¿cierto? Para él y para todos los hijos de los colombianos. But there is a long way to go. The government had logistical problems setting up the transition zones. The FARC rebels expressed concern that this shows there will be issues in the implementation of the accords. Si el gobierno no cumple con estos acuerdos, ¿cierto? Él es el que va a ser el que va a tomar mi camino, ¿cierto? Porque siempre le voy a decir por qué fui guerrillero. ¿Sí? Pregnant rebels like Nora need the process to go smoothly. Documents are required to register at city hospitals and receive medical attention. For now, Nora does her checkups with rebel nurse Jamie Sanz. 40-year-old Jamie decided to join the FARC when she was only 17 years old. She looks back at her time in the guerrilla with nostalgia. Como mujer, pienso que fueron los mejores años, los que viví en la guerrilla de las FARC, ¿sí? Pero aunque se vivieron cosas muy duras, muy tristes, ¿cierto? Pero me realicé como mujer acá, como persona, como ser humano. That is why she has no intention of leaving the FARC guerrilla group once they demobilize. Jamie says she wants to continue to serve the cause by working to better Colombia's failing health system. Y la gente se muere por allá y no saben ni de qué, ¿sí? Hay niños enfermos, sin vacuna, mujeres sin control, embarazadas, pues. Sí, entonces me gustaría mucho quedarme en lo rural para ayudarle a ellos, porque igual nosotros salimos de allí, ¿cierto? Somos hijos del pueblo y queremos siempre seguir luchando por ellos. During the war, she tended to the wounded after bombings or rebel offensives. Today, her job is less frantic. Y el antibiótico y esas cositas así las tenemos un poquitico, pues como no hay ya de pronto riesgo de una infección por heridas ni nada de eso, pues ahí no. Y para la gripa, que la gripa nos está atacando mucho últimamente. 32-year-old Juan Carlos Bajau is a sniper who has been in the FARC for 10 years. Si le doy gracias a las FARC por haberme dado la oportunidad de estar aquí, si no, ¿qué sería mi vida? Returning home is not an option for Juan. His family lives in an area of the country where right-winged paramilitaries are present. Es riesgoso porque no pueden a uno matar, entonces allá nadie me conoce. Pues sería uno que yo no fuera a abrir a la boca y decir que uno es guerrillero, pero uno ya está quemado prácticamente por los medios para acá. For the FARC, safety will come in numbers. Some are planning to become security for rebels who become politicians and public figures. Juan Carlos says he has enjoyed studying the Marxist-Leninist ideals of the FARC and is ready to choose a life of service. Quiero que a medida que se desarrolle el proceso y la implementación de acuerdos y el tránsito hacia así me voy dando cuenta de que es algo que me sirve para yo ponerlo en práctica en las comunidades donde va a trabajar. Entonces, quiero que no sea en vano lo que voy a estudiar y lo que quiero, no quiero que sea algo que me sirva y que le sirva a la comunidad. Entonces, as he awaits the prospect of civilian life, he is reflecting on his past. This painting was inspired by the Andes Mountains, the same ones he trekked for the last decade. Por eso queremos un nuevo amanecer un amanecer diferente para los niños, un amanecer diferente para nosotros, un nuevo despertar, que el sol brille y que nuestra lucha también sea la mejor y que brille entre todos, y que ese amanecer sea para todos. It is a new day in Medellin. Jennifer is looking for an apartment. Her husband works in construction and makes an estimated $250 a month. Eso es para
para alimentación y servicios y arriendo. Entonces nosotros buscamos pues una casa más económica, de 200 más o menos, para que nos pueda quedar algo. No, la tía quedó. 26-year-old Jennifer never had to worry about housing during the 14 years she was a FARC guerrilla. But entering the group at only 10 years of age wasn't her choice. Me mataron mis padres, o sea, ambos. Y ya me llevaron para allá para que no me volviera paramilitar, porque en esa zona había mucho paramilitar. Entonces yo siempre vivía como con esa zozobra, con ese rencor de yo algún día volarme. Sino que en la zona que yo estaba era muy difícil. El que se volaba lo cogían y lo mataban. During a FARC mission in 2014, Jennifer turned herself in to the government's demobilization program. Even though she was a FARC rebel by force, Jennifer carries the rebel stigma. She is still finishing up her studies and says work experience is needed to find a job. Entonces estoy bregando a ver si me dan un curso, inclusive hoy voy a hablar con mi psicóloga a ver si puedo hacer un curso de confesiones, aunque no me gusta. Pero es en lo que más resulta. Es lo que más resulta, entonces mientras termino mi bachiller, al menos hacer eso. Jennifer is considered a deserter in the eyes of the FARC organization, but she says she is thankful for the upbringing they gave her. Jennifer even supports their move into politics. Yo quisiera que realmente hubiera un presidente fariano, o sea, un guerrillero, o sea, un mando, lo que sea. Pues él le da rabia porque él dice que yo defiendo mucho a esa gente y yo no es que defienda, sino que es que yo lo viví en carne propia. And for the rebels she once shared a tent with, Jennifer says she wishes them a future filled with happiness. Bajar, de hacer un hogar, porque uno allá no puede tener hijos, nada. Entonces, ¿qué es la felicidad de uno? Un hogar, armar un hogar, una familia, tener su empleo, tener su estudio. The transition from rebel life to civilian life won't happen overnight, but the journey has already begun.